Guys, good afternoon. Yeah, time check. It's 4:02 pero the one now. It's okay. Dara na basi mawala na nga. Pero train na may training karon 4 to 6 PM. Panarena na rain. So it's okay. Let's wait na lang for a while, guys. Let's go. So guys, ni one man mag-paddle review na guys. Yan. Paddle na rin. Para first, Cypec Triton. Ayan siya guys. Ang gigamit sa tournament sa and kani siya is power and 16mm Triton. Power. So it's okay. Akong i-rate ani kay 8.5 out of 10. Triton. Then one. First shoes. Yola. 14mm. Yes. So kani guys, muna natin gamit rate ani guys is 9 out of 10. 9 out of 10, 14mm. Baka na same na po na sila guys. 16, more control. Pero still Perseus, 16mm. And then, yeah. If kanan mo kanang mas control bitaw guys, I recommend 16mm. I'm for 14. 14 is for power. Kani guys, Paddle Lab prototype pa ni guys, pero kani prototype pa ni, pero basin soon to kuan release power and spin guys nga dako siya sweet spot. So 16mm gyapon ni siya guys, pero prototype pa ni nga honeycomb, and then I'll rate this 11 out of 10 if ganan mo power and spin. Yeah. So depende rin sa mo gamit guys sa maka-control na ha. Not recommended for first timer. Different na sila guys, pero still prototype. And then foam na ni, foam. So kanina is honeycomb and then karon is foam. 16mm gyapon ni prototype. So kita ninyo guys, i-compare mas nipis ni siya gamay kita ni. So nakagamit ko ani guys, lami siya control, dako sweet spot and foam na ni siya guys. Yeah, pwede. I recommend this for the first timers guys. Pero kani wala pa ni gi-release sa Paddle Lab. Then abi ninyo gi-release na, and then kani sad dako siya big sweet spot, and then ang kanilang is spin. Din siya i-push. Pero at least lami siya spin. Kani 16mm yapon ni still prototype sila guys. Kani si foam and honeycomb 10 out of 10. Ano ha? And this screw foam guys, screw foam. So kinadakuha ni sweet spot guys, kinalamihan, pero hinay lang siya bounce, di pa nimo siya ituod. Pero at lamig yapon siya guys, lamig control. 7 out of 10 ninyo. Kani guys 002 16mm and 002 14mm. Ang ganan na guys is 14mm na 002 kay power. Yes. Pala ng mga control na guys sa power ang ipangita. Kani 002 Paddle Lab 14mm nga pink, and then 002 nga pink 9 out of 10, and then kani for me is 10 out of 10 si 002 na 16mm kay control na ni guys, dako sila sweet spot parehas ni 14, but still powerful ang 14. Pero if kanan kag control lang 16. Yes.
Tapa. Paddle lab guys, paddle lab. Prototype gyapon phone. O pa ni nagamit guys, testingan pa ni na mo later kay bako pa ni abot. Paddle lab na guys. Kita mga design. Pero foam ni siya guys, testingan pa na mo. O kung sa ang review ani. So 0 out of 1,000 sa ni guys. Yes. Kapay true foam mo katong elongated. Sa kana mag double hand, backhand diha. Kani recommended. Double hand. So lamig gyapon ni siya guys. Tako sweet spot. So need gyapon siya litod. Yes. Kani guys, kani akong first time paddle nga gigamit nga mahalon. Silker Lux. Yes. 8 out of 10 ni guys mo ni ang first time 18mm nga Selkirk nga Lux nga pag human ako gamit sa 18mm nibalhin ko 14mm nga Selkirk mga pandong kani guys lami siya power kani is control yun eh the more the thicker the more the control and then the more the thinner the more the power. Yes. Kani guys ang makakuha na ni is 9 out of 10 power. Ayan. Muna to guys. Goodbye.